Oimurenya koromoga jwang ka thuol mar wakie chendo ni mar duol ka en tarik 22 dwe no mar 11 higa mar 2022 ka inti ariyo nyakoromoga jwang ng'eyo ni wantiere go kenge ariyo mar chendo ni mar duol kama mokwongo wakelo ni weche manyien e ka bang'e ang no bed kanyo gi twak ma bende ang ne kelni kanyo gi jata chendo no mano Trevor Mbija mose koro yo makare mar goyo mbaka e wi paro moro mantiere mano mar loko chike mapacho ka mane gi magidhi goyo mbaka thuolo machuok mana bang' weche gi manyien to mokwongo wang'ie thuond weche. I want to tell Honorable Moses Kuria, he will be the first cabinet minister to leave office. And he might leave office before the end of this month or before Christmas. If he continues this, we will impeach him. Jo od bura omedo chwako liet na jatend migao mar ohala Moses Kuria ewi wach omoduma mar GMO kendo gidwaro ni sirikal ochung chenro no. This goes against the tradition of the IBC itself, that for by-elections, the ballot papers are printed locally. And again, in line with the government policy of empowering local companies and the youth and women and disabled in particular. Jotelo magazimio la umoja One Kenya Alliance koroseo duol mar IBC nitio marach gi omenda e dhi limbe ma okochuno. Jadolo mitudo gi bambo kendo nego nyathi ma jahigni 10 jumbe ariyo mokalo gikone ondhi e county ma Migori. Machini cheno nyakoromoga jwang wan kanyo gi Elizabeth Otieno mabende lokonwa weche geyo makare ibethuolo matudri kodwa namba maroti machuok ma 2 3 6 nono ka bende wantiere mbui RAMOGI TV Twitter wantiere kanye Facebook nyaka YouTube kanye nyalo nyiso apache kotendre gi magi mabende waikoni odhiambo makawuono machiegni. Jatend migao mar ohala Moses Kuria oyudre pado etado komaliet kata imbero maliet ewi paro mar kelo duma manomolos kod lony manyasani mar nyinyo GMO. Jod bura mawuok mar okak kod imbo mar Kenya osingo mar thiche oko ya pisi poni oduma mag GMO odonje Turka. Defo marwa Chris Owino losonwa wachne yo makare kendo ang no kelnwa go mana thuolo machuok kende nyakoromoga jwang ka bende ang nono matut mbaka no mabende pod dhi mbele i wachno mar GMO. Kama chielo migao masomo okone od bura mar Senate ni chenro mar chwalo chiemb kony ne skunde osetimore yo ratiro kato bedo ni nitiere penjo mathuth maloro chenro no. Jatend migao masomo Ezekiel Mashogu no chope nyim committee marango weche somo kendo kete tago maliet mar lero kako omenda mag pinyo wacho setie chendo no. Simfros Okinda miwaler. Members of this committee. Enyim komiti mar Senate marango weche mag somo, jatend migao mar somo Ezekiel Machogu kod jagoro mongirore migao no Julius Juan ne oketi e tago maliet mar lero kaka gisetayo chenro mar chwalo chiemo ne skunde. Komiti no ne dwaro ng'eyo kaka migao no notiyo kod omenda ma piny owacho hinyo keto thinge ne chenro mar chiwo chiemo ne jopuonjre. There is actually no food in these schools, so that maybe on record the food is still being distributed to schools, but actually on the ground we have no food. Jotelo go ne ochiwo duoko mar yango ni nyaka sani migao no osetiyo gi omenda maromo shillings milion 201 e chwalo ne skunde aching. Shillings milion 607 e nyiewo chiemo ka milion 54 osetigo e chwalo chiemo go ne skunde maoro kwako e gwenge mag Turkana, Samburu, Garissa, Wajir, Marsabit, Isiolo, Tana River, Mandera kod West Pokot. The money so far received from the exchequer is 873,565 807, which includes Kenya shillings, 201,567,600 for the Omicron school meals cash transfer. Kenya shillings 617,360
806 for procurement of food commodities to 10 counties that have been worst ravaged by the ongoing drought, and the farming and the transport services amounting to Kenya shillings 54,637,401 has already been spent. Machogu wacho ni piny owacho ni kod chenro mar medo omenda ne chenro no. Actual fact, as we are aware, this administration wants to double the number from the ones we are feeding now, 1.6 million to 3 million. So what is likely to be done is that there will be an increase in the allocation such that we are able to cater for many more pupils. And Honorable Chairman, we are even looking at slum areas and also informal settlements, particularly in Nairobi, because wachni kata kamano nokwedi kod thoth senators matuoni pogi neno chenro mag chiwo chiemo e skunde manie counties maggi magin counties e listi monego yud chiemo go. It's still classified under ASAL counties, and if so, I would like to know also how many schools in Lamu are receiving the food from the national government. None of them said we're in a government program, the school feeding program. So where is it? Where are we? Where are we saying that there is food? And I was happy to hear say he doesn't know where it is in Kajiado. If it is not in Kajiado, where is it? Where is this program? And then maybe it is important to then change strategies on how this is done. Do we entrust it? Maybe not just on the head teacher, but on the whole board. The very counties we come from that are ravaged and that have been highlighted by the media, Kajiado being one of them, is not in your list. Jagoro mongirore migao mar somo Julius Juan wacho ni gin kod chenro moketi makare mar luwo chiemo go kendo gin gi ranyisi manyiso ni chiemo go ochopo. The idea of children having food in school is not a fallacy. It may not be in your specific region, but the other way of going about it is that we have a list that we've given you here of sub-counties. I'm sure there's some sub-counties, and in your regions, you can just take a phone call and call and check with your head teacher in the areas that have been indicated here, and then confirm whether what we are saying is true or not. Senators go no dhi nyime kod chiwo paro mopogore opogore ne migao no mar neno ni gichopo kare chenro mar chopo chiemo ne skunde maoro kwako. I was just wondering whether there are measures or whether there are plans or whether you have ongoing programs of partnership between the Ministry of Education and Ministry of Water, whereby the Ministry of Water will provide schools or provide water in schools, do boreholes in schools, so that then there is water that the schools can use to do their own bits of growing of vegetables and all that. Moko kuom counties motuo kod makoth no gin Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Turkana, Lamu, Nakuru e kind counties mamoko ka piny owacho ni kod chenro mar chiwo kony ne kuondego. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nakoromogi wadoke wach mokwongo mane wanyisi kanyo ni twak medo jimbore ewi wach mar kelo chiemo kata oduma mar jiemo e pacho kanyiswa ni into nyakoromoga juang'ere pachi ewi wach ni bende irwako wach ni mar jiemo kaka japiny chik ma pacho ka bende dwaro ni michiw pachi mondo mi kapa nyalore to pachi no winji kaka japiny Kenya. Jan migao mar ohala Moses Kuria oyudre mbero maliet ewi paro mar kelo oduma molos kod lony manyasani mano mar nyinyo mar jiemo. Jod bura mawuok mar okak kod imbo mar piny Kenya osingo mathiche oko e pisi poni oduma mag jiemo donje thurka. Kaka jafo marwa Chris Owino leronwa, jod bura go koro dwaro ne piny owacho onyiew oduma kuom jopur mapacho ka. Mbaka ewi paro mar kelo bando ma olos kod lony manyasani kata GMO okawo okang' machielo e kinde ma jotelo maok e hoho mar okak kod imbo mar Kenya owuok oko kendo kwedo motegno paro makamano. Ka otelnegi kod Senator Makericho Samson Cherargei, jotelo go ohum nono ewi gimomiyo piny owacho chano kelo gunde mag bando milion 10 kowuok e pinje maoko e kinde ma jopur mapacho kae to bando maggi odiwo. There is a deliberate move to continue killing the maize farming in this country, as was seen in the previous regime,
where even the sugar sector and other farming sectors were killed. It seems that the cartels are now back into business. In this time around, they appear more aggressive, more ruthless in this season. It is truly unfortunate situation to see the importation of maize when at this moment we are harvesting. There are millions and millions of maize which has already been harvested, which has actually been stored in farmers' homes, but there is nowhere to sell them. Jotelo go bende openjo gimomiyo piny owacho ne rikni kelo bando kowuok e pinje maoko kata doko ni ten migepe ne ok opuodho paro makamano. The ministry should cease the issuance of gazette notice to allow importation of 10 million duty-free bags or any other amount of maize into the country. I stand with my brother, the Senator for Nandi, Senator Cherargei, in opposing the importation of any maize, not just GMO, any maize. Because as has been said here, we are in the harvesting season in most regions in Western Kenya and in the North Rift. Tuna mahindi ya kutosha katika mashamba, katika stores za wakulima wengi zaidi, na sheria inasema ya kwamba kwanza serikali ichukue yale mahindi yote, inunue yale mahindi yote, iweke katika strategic grain reserve, ndiyo kama haitoshi ndiyo watafute kununua mahindi nyingine. Negiseyo jatend migao mar ohala Moses Kuria kuom temo nego sekta mar pur mar bando kaka piny owacho mokalo ne otieko sekta mar pur niang' kuom rwako sukar ma nengone oyweyo kowuok e pinje maoko. Vile kilimo ya miwa iliuawa kwa njia hii ya kuleta sukari ambayo ilikuwa gushi, ambayo ilikuwa na mercury. Na tumeona wale makateli pia wameanza kujipanga kuleta mahindi ambayo ni gushi, na kilimo ya mahindi hii Kenya itakufa. Ewi bando mag GMO, jotelo go oramo ni piny owacho nyaka tim nonro malong'o ewi midhiero ma bando go nyalo kelo ne ngima jopiny, kaachiel gi kawo pach oganda motelo ne kelo bando makamago. On the GMO issue, we don't need to rush until we have proper laws, policies, rules and regulations to govern the use and importation of GMOs into the country, including but not limited to agricultural products. Jotelo go bende obwogo mar dhi e doho poni Moses Kuria odhi nyime kod kelo bando mag GMO e pacho kae. One of the options that we've discussed is also going to court to obtain a prohibitory order of injunction. E twak mare e juma mokalo, Moses Kuria nyocho temo wacho wach mar ni jo Kenya oyie mana gi chiem nyinyo mag GMO ni mar midhiero makelo thoe ni jo Kenya thoth ma ok GMO kende. Wachni omedo kelo liet kendo jood burago obwogo mar thiche oko ya PC. I want to tell Honorable Moses Kuria, he will be the first cabinet minister to leave office. And he might leave office before the end of this month or before Christmas. If he continues this, we will impeach him. We will collect signatures from tomorrow. If it doesn't change, he will be the first cabinet minister under this administration to go home. Mabiro ndalo achiel kende toko gai mar Azimio Raila Odinga kod jotend kanise ka ochung' makamano kagiwacho ni nyaka tim nonro malong'o motelo ni kelo bando mar GMO e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Koro mugimano twak ewi GMO into iparo nade no kanyo ka jod buraga wacho ni samoro Moses Kuria mano kanyo jatend migao mar ohala ok onyal chamo Christmas e office. Kabe nyalo no kama e gimo kuongo kelo jotelo gi kanyakla nyaka ne jiwuoge yiero kuom thuolo mokwongo gigolo duondgi kanyakla koriwo jo Azimio kaachiel gi jo Kenya Kwanza nyiso ni gin kod weche ma hinyo ganda e chunygi. Wadhi mbele gi weche manyien kama Senator Hamida Kibwana ochalo kuom loso osiptal mar Mama Lucy manie kaunti ma Nairobi. Mano bire kinde twak kod jokanyo mag thieth mano ochwalo lipodgi ewi nonro mar tho mar Travis Maina, Morino Nyango kod Eddie Otieno mano wito ngimagi osiptal maduong' ma Kenyatta kod Mama Lucy. Judith Omondi miyo waler. Nonro mane ogol kod jolony mag thieth mamenyo kaka itayo sekta mar thieth lero ni osiptal ma Mama Lucy ok owinjore ketie okang' mar level 5 kaka en sani. Gikoni kar keto jotumo heore ICU ma Mama Lucy ok ti. Bende kar cholo mine mayach diny ok owinjore gi otendni 4 ma iketo kanyo. Mama Lucy Kibaki Hospital does not have adequate infrastructure. We realize there is inadequate triaging. There is only a spot which is for triage, but it also have limited accident and emergency and lack of ICU and general patient flow.
which is not commensurate with a level 5 facility. Mane omiyo Seneta Amida Kibwana ochwalo paro mar loro osiptalno nyaka los weche ma osebedo kamiyo ji mathoth wito ngimagi kuro. Why did we have to wait for Maureen and baby Travis to die for us to identify all this? Why maybe even the doctors? You can imagine you're having 2 doctors, 3 nurses with the kind of load that we're having in Mama Lucy Hospital. So why are we operational? Why is it operational? And I'm just wondering, for me, I would say, and I have been recommending all the time that can we close this Mama Lucy temporarily, and then let's see how it can be. The infrastructure can we have again professional doctors, trained nurses? What you're saying is that it doesn't have to be permanent. To be honest, it's a good hospital wherever it's situated, and it's serving people. Mane obiro e kinde ma jolony mag thieth mamenyo kaka itayo sekta mar thieth ne cholo lipod gi ewi kuonde thieth adek gi ahinya to kotenore kod tho mar Travis Maina, Morino Nyango kod Eddie Otieno mane owito ngimagi osiptal maduong' ma Kenyatta kod Mama Lucy. Gikoni ji adek gi duto ne owito ngimagi nikech ne ok oru thieth maggi. Hospital management responded that this was done in order to stabilize the patient's condition before the operation. However, the team noted that there was no adequate documentation on patient's management notes to support the same. So that means there was a delay of about 1 hour to be able to collect the blood and the blood products from the laboratory to transfuse this particular patient. Senators manie kamiti marango weche thieth osingo ni giikore mar kolo wachni kendo neno ni ji duto ma itudo kod rem e tiyo tich makare oyudo kum ma giwinjore godo. We want to assure you as a health committee we are not doing this in vain. We are taking this issue very seriously. I know this is one of the very few reported cases. Many out there are not reported. Whoever is involved will face whatever disciplinary actions will be bestowed upon them. And as we push for more resources to the counties, we would also love to urge the county chiefs to ensure they offer an enabling environment for the different health workers to give basic services that are needed by the ordinary people. Kamiti ni ne osewinjo ng'ur kowuok kuom anyuola mar joma ne owito ngimagi, tendo osiptende go duto kod jokanyo mag sekta mag thieth mopogore opogore. Gisingo golo duoko mabiro kelo lokruok e sekta mar thieth e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele nyakoro mgajiwa moko kuom jotelo mawuok e imbo mar Kenya ogolo ng'ur margi ewi gino magiwacho ni riwruok mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance noketo gitenge e kinde pogo lemo mag telo e od bura. Kagitwak kod jofwambo e od bura, josiasa go Azimio kuom koso gwelo achiel kuom jotelo mawuok e imbo mar Kenya e kinde gwelo mag jo od bura mano mag Iala kaachiel gi koso miyo jo od bura kata ja od bura Masirisia John Waluke lemo komiti matao chenro mag od bura. Ne ginyiso tend Azimio mondo mi oter nying John Waluke kaka jakanyo e komiti matao chenro mag od bura. The community elected leaders will from today speak in one voice irrespective of party affiliations. That the Azimio coalition has not accommodated the Luhya community in the House leadership of both the Senate and the National Assembly. That the Luhya community was shortchanged in the East African Legislative Assembly elections by both the Kenya Kwanza and Azimio coalitions. Out of 9 positions, is only the Luhya community that doesn't have a single position in the Yala. The caucus makes the following demands. Number 1, the Azimio coalition reinstates one Honorable John Waluke to Parliamentary Service Commission. Nyakora mmoja ten piny Kenya William Ruto sechopo piny mar Korea ma milambo limbe mar ndaladek mano gwele ko jatend piny Yoon Suk Yeol. Limbe mar Ruto chano yore romo mar weche ohala kama obiro lombo joket mwandu mapinje maoko enone gitimo ohala kod piny Kenya. Piny Kenya chano bero siep gi pinje mag East Asia kendo neno ni oloso thuolo mag tich e kind pinje go. Ruto bende biro romo gi jo Kenya ma odak e pinyno mar South Korea.
Kwaramogi dakika apar kodo chiko bang' sa achiel mabidhiambo chendo en duolero kamano imisebedo kioro ote magika aneno koganda medo golo pachgi potendre kod mago ma bende wakelo ni odhiambo makawuono. Aneno kanyo ka Stephen Otiwa mwalimu bora wacho ni entiere Sindo Suba, wacho kanyo nagin gi Carol Steve Otiwa kachiel gi Loveline Faiza Blessings gi wuode mawacho iluongo ni Favor Trevor Otiwa ilito ikete mana ka Ramogi TV. Stephen ajamta wuoda wasi wacho kanyo ni awasi boda Ramogi TV chope yo makare. Aneno kanyo sa Charles Mudhini kantiere Kimangu bende wacho ni okete mana ka Ramogi TV. Bende aneno kanyo ka aneno ka awuor wacho mane nyingi awuor kata kamano konyiso wa nyinge machielo en bende ntiere kod Weche. Felix Otieno wacho kanyo ni ento orito mana opira mano mar World Cup wacho ni en Brazil damu. Ivan Soyunga wasonga wuoda Konge wacho kanyo ni Make Mos kaun kanyo gi James Oduge mano Jamalunga gi jaodi kanyo Rosemary Oyuga mar Nakuru duto okete mana ka Ramogi TV. Ojwang David wacho kanyo ni en bende entiere kodwa to wacho ne owuoro omor kaka jotelo kelo kue koro jopiny bende oket mana kue ko wacho ni jotelo go koro ket winjruok makare ewi GMO mondo mi koro kik hiny raia. Paro ni mana en paro makare. Wuod Nyapondo bende wacho kanyo ni en bende entiere kanyo ko entiere Jabar Bungu. Wuod Kosele bende wacho ni entiere Nairobi kaunti no wayo makare. Georgia Thing kachiel kod Andrew Katolo bende wacho ni entiere Nakuru en bende en kodwa ka. Mondi Jarue wacho kanyo ni en gi wuon gi mano kanyo moluor Michael Onyuro kendo gacho ni ikete mana ka Ramogi TV ka gintiere Ruea kano kolwa East Kisumu County. Kaeto bende Nyakwara Oracha kachiel gi Vicklin Victorian mawacho kanyo ni ento oduma mar jieno to pok oyiego kendo ko yiene oduma no winjo kele pacho kanya seche mabende koro ganda jo Kenya chako kayo cham anya oduma ko ya puothe mapacho ka wakoyo matin kata kamano medniso wapachi Nyakora Mgajwang anya to mano miparo ewi wachno mar GMO wakoyo matin to ka waduogo kod weche mathoth kete mana ka Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kata kamano an abiro goli ngima na nyaka ching thapki. Koro wan nyaka waneni wagolo thapki e ot kayo maber. Bang'e to wan wabotieko tijwa. Koro in kikideo nikech an aborito bihan maber. To an gadiya ni en ok bigombi kata matin. Nikech sani an koro ang'eyo gimoro amora. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Machini kero Nyakora Mgajwang chendo ni madulero kamano kuomero kete mana ka Ramogi TV wadhi mbele gi miweche go manyien kwadhi nyake county Mameru kama governor Mameru Kawira Mwangaza koro nyalo puko mogo bang'od bura mar county no pedayanga twake wi okang' mathiche oko. MCAs ma county no koro biro twake wi golo Mwangaza e kom chieng' tich adek juma manyien bang' miyo governor no thuolo mar wacho gimomiyo okonego ogole apis. Mana kaka Dino Koth lero no Mwangaza e governor mokwongo romo kod
dwaro mar thiche oko mano bang' yiero ma higa mokalo. E ywaruok ma kinde ka kinde mane ochakore mana thuolo machuok bang' gavana ma Meru Kawira Mwangaza chamo muma, MCA achiel kende mane ok ochuoko ke dwaro mar thicho gavana no oko makoro sechwale od bura ma Meru. MCS dwaro ni gavana no mane okawo komno maonge duond bura mora mora mondo thicho oko kuom tiyo kod apise marach, dwaro makoro jopiny bende ni kod thuolo mar golo e pachgi kuom ndalo 7 mabiro. Tutakuwa na lile jambo linaitwa public participation siku ya Jumatatu kutoka saa 2 asubuhi mpaka saa 7, na tunataka kuwatangazia Wameru wote popote walipo waende kwa website ya County Assembly assembly.meru.go.ke waweze kudownload ile motion ambayo iko pale, wasome, walete Jumatatu, na wanaweza wakilisha maoni yao yakiwa yameandikwa, watume kwa anwani yetu iliyo pale, anwani ambayo imeandikwa pale kwa advert yenye ilikuwa kwa newspaper ya leo, ama walete kwa mikono yao siku ya Jumatatu. Ka opogore kod tiyo ataro kod pen chike mathurka, MCS wacho ni gavana Mwangaza oseketho chike moko 10 mag kaunti ka oriwo mago matayo ndiko mag jotije kaunti kaachiel kod tiyo kod omenda yo mokare. Chieng' Tich Ariyo juma manyien, gavana igeno ni biro chopo e nyim MCS mondo duok penjo e weche mosebet kaluore. Tunatarajia gavana atapewa nafasi pia kuja hapa ajitetee mbele ya wabunge, na Jumatano tujadili yale mambo ya ule mswada na tuweze kupiga kura yetu kulingana na, tukiangalia mswada wenyewe, tuangalia maoni wananchi, na gavana mwenyewe anaweza fika kivyake ama atume mawakili wake wafike wamtetee mbele ya bunge, na tutaangalia pia kujitetea kwake na venye atasema yale mambo ambayo ameweza kutajwa pale kama sheria ambazo amevunja, na yale mambo yote amefanya ambayo tunaona yanaenda kuleta aibu na kuleta shida kubwa na uvunjaji mkubwa wa sheria kwa kaunti yetu ya Meru. MCS wacho ni Mwangaza ne omiyo jaode Murega Baishu tiche tok chik kendo tiyo kod apise marach kane ochuno jotije kaunti mondo land kambine man kod wang' jowi mar Weche TV, kendo jok mane ok otimo kamano ne obwogo ni obiro riembe tich. Jood bura ma Meru bende omako lweny kod gavana no ewi moko kuom weche maduol makedo kod mibadhi EACC ne ondiko ne dwe mokalo, kama wachore ni Kawira ne ondiko nyimine gi 2 tiche tok chik. Lwenj gavana no bende koro ni kod ranyisi ni nitiere lwedo moro manyalo bet ni dhire ma opogore kod MCS ma Meru, kama koro MCS ne omedo ne ketho ma itudo kod duoko moko kuom jotelo mawuok e kaunti no marach, ka oriwo jatend migawo mar pur Mithika Linturi kaachiel kod seneta mar kaunti no Kathuri Murungi. Thoth MCS ma Meru ne oyier kod duond bura mar UDA, kata bed ni gavana no mane ok ochung' kod duond bura mora mora bende ne oseyango ni otenore kod kweth mar Kenya Kwanza. E thuolo mar juma achiel mabiro, koro ibiro yang kama tend kaunti ma Meru biro chomo, ka bende ywaruok ma kamano hinyo mana jopiny ma ok yud dongruok mane gigeno e kinde mane giyiero jotelogo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Koramoga Jwang parne no asingo luwo ni wechego mag adhula mar piny mangima kata World Cup, kama neno kinyisa kanyo ni Argentina ne gocho gi Saudi Arabia, kendo gisechwado kanyo. Saudi Arabia ochwado Argentina 2-1 mago gi weche mwaluwo ni 1-1 Nyakoromoga Jwang, kendo ng'eni ko gik sadek Opondo James dhibiro kanyo gi wechego eyo makare. Kwa dhi mbele ne gikone to aput magoyo kogno jogo manyocha wal kaka jotend migepe kaunti ma Kisumu otieko chenro makamano, kendo igeno ne gibiro chwalo report mabiro yango jotend migepe mopuodhi. Chenro no otieki odhiambo makawuono bang' goyo kogno jotelo 5. Jotend migepe 5 moting'o mano mowal e migawo mar thieth Laktar Gregory Ganda kod nyawadgi mowal e migawo mar weche tuke Beatrice Adongo ne ogo kogno odiochieng'no makawuono. There is only an allowance of 15% to maybe member for medical services. 35% of Kisumu residents actually have what we call an improved toilet. And now to corner them and tell them that they must have it by a such and such a time would really be hard hit on them. And so what we are doing right now is getting into partnerships with what we call market-based sanitation, with partners who will lower the cost of doing some of these products
And then we can be able to say that you must have one, because then we will have provided a solution for them. We don't want to fall into the trap of the NHIF Act, which was passed, and said that every Kenyan must have National Hospital Insurance Fund, but then you cannot enforce it because some people don't have money and they'll tell you, I don't have money, what are you going to do about it? Mr. Speaker, I want to say, I talked about identify talents and nurturing the talents. It will be upon me as a CC to provide leadership and to ensure that after we have identified the talents, we nurture these talents. I'll also identify culture and heritage centers within the county. Currently, I'm aware of only one, that is at Mama Grace Onyango Center, but I would love that we identify more places where we can be able to develop our cultural activities. Through that, Mr. Speaker, we'll be able to utilize the resources that we have. Kwa dhibeni ya koromunga juang kwet mara Azimio la Umoja One Kenya Alliance korodwaro ni jakom mara IBC Wafula Chebukati kod Commissioners Mokade kowuogi peace. Jatend mikwetha jo od bura manoke od bura malo James Opio Wandai wacho ni osefwenyore ni apisas go osebedo katiyo marach gi omenda mag piny owacho ataro mar chik gino mabende chalne siro gi piny owacho. Etwak margi gi jofwambo e od bura mamalo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod telnegi gi jaod bura ma Ugunja Opio Wandai ogolo siem magere jotelo mag IBC kama oting'o jakoma IBC Wafula Chebukati, jata chenro maduolno Marjan Hussein Marjan, Commissioners Abdi Gulie kod Boya Mulu magi wacho ni osebedo katiyo marach gi apisi magi kagetimo limbe pinje maoko tok chik. Between the month of September and now, multiple foreign trips on unspecified missions, foreign trips that have been engineered to benefit a select group of IBC officials, and particularly the 3 commissioners who are going home by January next year. Wandai wacho ni malingling magiseyudo lieko ni jotend duol no mar IBC osechiwo rak maloso tese mag yiero madundo mibiro time pachoka. Gino mowacho ni ok owinjore wirani chike ma pachoka dwaro ni oloso tese go e pachoka. The IBC officials, without any resolution by the plenary, have given the same Greek company that printed ballot papers for the August elections a further contract to print ballot papers for the by-elections coming in December and January next year. Yet this goes against the tradition of the IBC itself, that for by-elections, the ballot papers are printed locally. And again, in line with the government policy of empowering local companies. Bendegi chich ni nitiere agenda moko mopandi e duol no. Wirani magi duto timore kodong mana thuolo machuok to jotelo go wuok e apisi no kaka chik ma pachoka dwaro. We have time and again called upon Chebukati, Boya Molu and Abdi Gulie to proceed on terminal leave pending their final retirement. Our pleas have fallen on deaf ears because they have since stayed put. They have blatantly refused to go on terminal leave. And now we have known why they have refused to go on terminal leave. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osebedo kagolo ng'ure wi duol mar IBC kama koro biro bang' kane giwuok mager e kinde mokalo ka gikwero paro mar golo commissioners moko 4 manochung' ataro gi duoko mar yiero mokalo ya peace. Kwa dhie kaunti Masiaya koromunga juang od bura mar kaunti Masiaya podho ji duto manyocho wal ne lemo mag jotend migepe mopogore mano karodoko ni nitiere moko kuom gima ok ochopo dwaro mar bedo e apisego. Report ma opedhi od bura Masiaya gi MCA ma Usonga Sylvester Madialo oyangore ni jotend migepego podhi duto kaka karodoko ni nitiere moko kuom gima ok onyiso nyalo matawo migepe manyocho gwelgie. Report no yango ni moko onge kod lony kod somo madwarore mar tapis sego. MCA Maimbo Francis Otiato tolero negi kauka mar puodho jogo duto ni mar gine ji ma gavana oyiero kendo nitie geno negi nyalo tiyo kaka owinjore. Before you
pass the report. When you are talking of 10 years experience, or even 5 years of experience, and then I saw people in their 60s who could not really express themselves, then I always say that the years of experience is overrated indeed. So I am even compelled to think that even persons with 1 year experience can therefore serve. Now that the appointing authority, in this case His Excellency the Governor, has done its bit, and as a House we have also looked at the persons that were nominated, I will be supporting this list as it is, without any further amendment. But while at it, I would really want to call upon and voice my concern that when we will be looking at the CEOs now, I really want to see the youth of Siaya in this list. As Kiswahili says, tunataka maisha bora, siyo bora maisha. And for that reason, I find all these nominees unqualified for these jobs, and I beg to oppose. Whenever we will find any incompetent person, let that person be relieved of his duty immediately to give us way and for CIA to move on. Otherwise, Mr. Speaker, we congratulate the committee and let's move forward, give the executive what they want. Okay, Tenge Stesen Mar Yengo Nyamburko Waterbus Edwarth. Johala go medoni bedoni onge bus park uthirohala makanyo ka jimathoth onge tich kendo moko nyalo donje weche njore masani koro medore. Tane waterbus ko biro to kaw oloro mana joma dhi Kisumo, joma onego idh kata pikipiki odhi loro Misori, idho pikipiki ma Misori, manyiso ni jo pikipiki ma Misori ema odongo. Koro machielo kaka gik ma ting'o ji kaka Bembeta, ne wan gi yiedhi ma ting'o ji, yiedhi ne kawo 150, to kane waterbus odonjo nochuno yiedhi mondo odwok bei chien nikech koro yiedhi ne onge customers. Koro jomoko nohero bei mapiny, emomiyo ne koro watiyo gi to ferry be wan go, but ferry gi yiedhi ber moingo waterbus. Apiko ma Lwanda gotieno wadwa ni gi maintain mana ler ma kata ka customer obiro to customer okone jalwanda ma kotieno dum. Sama iloso tiji ma gimoro amora ler kuomi to customer yudo kaka nyalo ringo kabiro iri mapiyo piyo. Tich to wayudo. To mainyowa kabisa dhi Misori ema inyowa kabisa ma japiko ywak mok bere nikech ndalo mane ok odhi Misori to japiko ne tiyo maber kabisa.